Вони якраз, бачиш, на північ, тут ліворуч, у тебе по прицілу. Ukraine continued to attack Russian positions over the border. After several explosions in Bilhorod, smoke rises in the city. How is North Korean ammo doing Russia? Schmucks. There's no one left to finish off there. An episode of an enemy assault on Terny was repelled using strike drones and artillery before the enemy could approach infantry positions. The Russians launched daily massive attacks on the defense forces' positions near Terny. When daytime assaults failed, the enemy attacked at night. By morning, we counted the destroyed targets. Our weapons met the quota for the entire day ahead, say Ukrainian warriors. Let's see the whole video of the assault. Вроді почали рух, ні? Почали рух. О, прям по дорозі. То есть они в любом случае вверх нам поедут. Подлетное время 10 минут. Я просто... Починають рух. Сейчас может быть очень сочно. Я в район каблука наведел, давай. Сейчас может быть просто... Вот. Он только что проезжал. Хорошо. А вот еще 2 коробки идет за ними. Они тоже пошли. Вас спостерігає взагалі, типу, в районі чайку з хуйню питання. Ой-ой-ой! Есть, блядь. Контрольний, блядь, і піздець. По якій стороні дороги вони їдуть? Все, приїхали. Она приехала. На захід. Це підори висадились там якраз до перехрестя. Зараз того зображення щось. Перед вами 70-100 метров, штук 10 пидоров. Сейчас мы На зв'язку работаем. Охуєнно, давай, мочи їх нахуй. Прямое включення, зброс прям в'їбало. 3 или 4 300 сброс. Плюс. Можешь отзумиться? Да, набери колонн, отзумься. Вот, они высадились с посадки. Высадился пидорский десант, его нужно уничтожить. Поводная тебе цель. 11 пидоров. Вот, двое наших, понял? Вот наших на краю. Да. Вони якраз, бачиш, на північ, тут ліворуч, у тебе по прицілу. Кто бы ты ни был, блядь. Куда? Со стороны тонкий еще 2 единицы едет.
Нету ни верхняя, ни между клешнями нет Принял движения. плюс. Одна коробка, если что, возвращается назад. Если не завернулись, возвращается назад. We have some worrying trend here. Another day, another airbase attacked. Russian forces, utilizing a Iskander-M ballistic missile, managed to destroy a Ukrainian Su-25, supposedly, at Dolgintsevo airfield, Kryvyi Rih. At least it had some kind of shelter, so it would be safe from Lancets. Unknown whether real or decoy. Attention, Finland. Russian propagandists threaten they will demand reparations from you for violating international agreements. Сейчас по Финляндии. Вот меня что больше всего возмутило, то есть до того уже финны стали неприкрыто выступать против нас, что в рамках размещения вот этих 15 военных объектов Соединенных Штатов, которых они заявляют, но они грубо нарушают Парижский договор, который был заключен в 1947 году по итогам Второй мировой войны, значит, с Россией, там участвовали и союзники в этом договоре. Фактически это прямое нарушение. Поэтому я думаю, что совершенно очевидно можно и к Финляндии заявить вопрос о репарациях, грубом нарушении. Международное право не действует. Запад сам растоптал международное право как фактический институт. Но это же создание вот этого вооруженных баз рядом с нашей границей требует дополнительного вооружения, укрепления Ленинградского военного округа. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.